అండి అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. సో ఎవరైతే ఛానల్ చూస్తుందో లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్. సో మనం Okay, so we'll talk more about storage. Okay, so it's a very important topic మనకి Linux లో how we do the storage. ఓకే, డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, స్టోరేజ్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, ఎట్లా చేస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ 2 సెషన్స్. ఒకటేమో నార్మల్ స్టోరేజ్ చూద్దాం, తర్వాత ఒకటేమో అడ్వాన్స్డ్ స్టోరేజ్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం. దట్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ స్టోరేజ్ అండ్ హౌ దట్ వర్క్స్. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి స్టోరేజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డివైడెడ్ ఇంటూ సమ్ పార్టీషన్స్, రైట్? సో మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ మై డిస్క్ అనుకుందాం. ఓకే, సో డిస్క్లో లైక్ వీల్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో పార్టీషన్స్ లాగా మనకి ఓకే డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే లైక్ ఈ పార్టీషన్ ఏ పార్టీషన్ కావాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ నేమ్ ఫర్ దిస్ పార్టీషన్స్. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే మనకి స్కెసీ డిస్క్ నుంచి లేకపోతే వర్చువల్ డిస్క్ నుంచి అయినా మనకి డిస్క్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అటాచ్ టు ఐస్కేసీ, ఓకే, సో మీకు జనరల్గా /dev/sda అని ఉంటుంది. ఓకే, అదర్వైజ్ యూ విల్ హ్యావ్ /dev/vda అని ఉంటుంది. ఓకే, సో కొన్ని డివైజెస్కి అయితే మీరు లోకల్గా చేస్తే /dev/nvm ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్లా మీకు డిఫరెంట్ నేమింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా సరే దీన్ని SDA1, SDA2, SDA3 అండ్ SDA4 అంటాం. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి పార్టీషన్స్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో యాక్చువల్గా వెన్ ఎవర్ యూ డూ సంథింగ్ ఆన్ ద డిస్క్, ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే మనకి డిస్క్ పైన వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, ఓకే, సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ బయాస్. ఓకే, సో బయాస్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ ఓల్డ్ మెథడ్. ఓకే, సో బయాస్ మెథడ్ అనేసి ఇట్ ఈస్ లైక్ 1980s 1981 పీరియడ్లో వచ్చిన మెథడ్ ఇది బయాస్ అనేది. ఓకే, సో బయాస్లో మనము MBR యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో MBRలో ఏంటంటే MBR హ్యాస్ సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ where you can use only 4 partitions. ఓకే, సో ఓన్లీ 4 పార్టీషన్స్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేయగలుగుతాం. ఇంకోటి వచ్చేసి UEFI. ఓకే, సో UEFIలో మనకి GPT అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇందులో మనకి యూ కెన్ హ్యావ్ 128 పార్టీషన్స్. ఓకే, సో ఇందులో మనం 128 పార్టీషన్స్ చేసుకోవచ్చు. అదే బయాస్లో MBRలో అయితే మనకి ఓన్లీ 4 పార్టీషన్స్ మాత్రమే చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో టు ఓవర్కమ్ దిస్, ఓకే, సో మనం ఈ 4 పార్టీషన్స్ కాకుండా ఇంకెక్కువ పార్టీషన్స్ని మనము చేయాలనుకుంటే మనము ఏం చేస్తాము, విల్ డూ ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్స్. ఓకే, సో విల్ ఎక్స్టెండ్ దోస్ పార్టీషన్స్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లాజికల్ పార్టీషన్స్. ఓకే, సో ఈ లాజికల్ పార్టీషన్స్ని మనం చేస్తాం. సో హౌ యూ డూ దిస్ లాజికల్ పార్టీషన్స్? ఈ లాజికల్ పార్టీషన్స్ ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SD4 ఉంది, లాస్ట్ డిస్క్ ఉంది కదా, సో ఈ లాస్ట్ పార్టీషన్ ఉంది కదా, ఈ పార్టీషన్లో మనము లాజికల్ పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు లైక్ 1, 2, 3, 4. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ SDA5, SDA6, SDA7, SDA8. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము లాజికల్ పార్టీషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో హౌ విల్ యూ చెక్? ఓకే, సో మీ దాంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వాడుతున్నామని చెక్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గో టు యువర్ బాక్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై Redhat బాక్స్. ఓకే, సో ఇది నా Redhat బాక్స్. ఓకే, సో మనం జనరల్గా అయితే AWSలో చేసేవాళ్ళము. ఓకే, సో బట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఓకే Redhat బాక్స్లో చేసేవాళ్ళము, బట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు మేక్ దిస్ ఆన్ Redhat వర్చువల్ బాక్స్. ఓకే, సో ఇది నా హైపర్వైజర్. సో హైపర్వైజర్లో చేస్తున్నాను నేను. లెట్ మీ ఇంక్రీజ్ ది size. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే lsblk, ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి lsblk చేసిన కామాండ్ ఆల్రెడీ. ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ అగైన్, ఓకే, lsblkలో నాకు ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ మై డిస్క్ నేమ్? ఓకే, సో నా డిస్క్ నేమ్ వచ్చేసి SDA. ఓకే, సో SDAలో SDA1 వచ్చేసి /boot అండ్ SDA2 వచ్చేసి నా రూట్ పార్టీషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి నా రూట్ పార్టీషన్ ఓకే, సో SDA2లో ఉంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీ సిస్టంలో ఏం డిస్క్ వాడుతున్నారు మీరు అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ రన్ ది కమాండ్ lsblk. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీరు ఇప్పుడు /devలోకి వెళ్ళినారనుకోండి, /devలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ సే ls-l sda*, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ SDA, SDA1, SDA2 అని నాకు నా డిస్క్ అని కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ది పార్టీషన్స్, ఓకే, సో ఏమేమి అంటే ఈ పార్టీషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని ఇంకెక్కడ చూడొచ్చు, యూ కెన్ ఆల్సో చెక్ ఇన్ cat/proc అండ్ పార్టీషన్స్లోకి వెళ్ళి చూసినా కానీ మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, SDA, SDA1, SDA2. ఓకే,
సో హౌ మచ్ మేజర్ మైనర్ ఏంది అండ్ వాట్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ అనేది. ఓకే సో నౌ వీ ఇప్పుడు మనము లైనెక్స్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. ఓకే సో స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ తెలుసుకోవడం ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ యూ నో వాట్ ఈస్ పార్టిషన్స్ నౌ. ఓకే సో పార్టిషన్స్ అంటే లాజికల్ పార్టిషన్స్ మనం ఎట్లా చేస్తాం అనేది చూసినాం మనము. అండ్ ఆల్సో మనం స్టోరేజ్ పార్టిషన్స్ అంటే ఏంటో చూసాం. ఓకే సో సారీ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏంటో చూసాం. ఓకే సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే సో మనకి లైనెక్స్లో జనరల్గా వీ హ్యావ్ పార్టిషన్స్, రైట్. సో పార్టిషన్స్లో ఓకే సో మనకి వై వీ యూస్ పార్టిషన్స్ టు అలొకేట్ డెడికేటెడ్ స్టోరేజ్ టు స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం స్లాష్ హోమ్ అన్నాం అనుకోండి. ఓకే సో స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనము స్లాష్ హోమ్లోకి అంటే హోమ్ డైరెక్టరీస్ అని కూడా మనం స్లాష్ హోమ్లోకి మూవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే సో దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ పార్టిషన్. ఓకే సో డెడికేటెడ్ స్టోరేజ్ ఇస్తున్నాం మనం ఏది స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ డేటాకి. ఓకే సో this is one option. Okay so what will be the next option? Then we have LVM. Okay so LVM logical volumes. Okay so LVM logical volumes ante endi? LVM logical volumes general ga like we these are the things. Okay use the default installation Red Hat lo. So these are the default installations where we use. Okay so LVMs అనేది. Okay logical volume managers. Okay then manaki there is a new thing that is in Red Hat 8. ఓకే సో మీరు ఎవరైతే రెడ్ హ్యాట్ 8లో వర్క్ చేస్తున్నారో ఓకే సో యూ గైస్ మస్ట్ నో స్ట్రాటిస్, రైట్. స్ట్రాటిస్ అంటే దిస్ ఈజ్ అ న్యూ జనరేషన్ వాల్యూమ్ మేనేజర్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే సో ఇది కొత్తగా రెడ్ హ్యాట్ 8లో వచ్చింది. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అ న్యూ జనరేషన్ వాల్యూమ్ మేనేజర్. ఓకే వాల్యూమ్ మేనేజింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే అండ్ ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ విల్ హ్యావ్ లైక్ ఇట్ విల్ మేక్ యూ టు యాక్సెస్ త్రూ ఏపీఐ. ఓకే ఏపీఐ యాక్సెస్ పాసిబుల్ ఉంటుంది దీంతో. అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ విఎం ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ డాకర్ ఓకే ఏదైనా యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు యాక్సెస్ త్రూ ఏ ఏపీఐ. ఓకే సో అది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే సో ఎల్విఎమ్స్ పార్టిషన్స్ అండ్ ఆల్సో విడిఓ. ఓకే సో విడిఓ అంటే కూడా లైక్ వర్చువల్ డేటా ఆప్టిమైజర్. ఓకే videos are very important. Okay virtual data optimizers. Okay so virtual data optimizers em chestayi these are strong like focused on storing files in the most efficient way. Okay so meeku most efficient way lo manamu files etla store chestamu ane danipayina ee virtual data optimizer ante it will optimize your data and it will make sure that how your files are stored in more efficient way. Okay and also ఇది డీడూప్లికేషన్ని అండ్ compressed storage పూల్స్ని మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే సో దిస్ విల్ ఆల్సో మేనేజ్ డీడూప్లికేషన్. ఓకే సో డీడూప్లికేషన్ అనేది దిస్ విల్ మేనేజ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఆల్సో మేనేజ్ compressed storage pools. ఓకే వై ఆమ్ స్ట్రెస్సింగ్ అంటే లైక్ వీడియో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే స్ట్రాటిస్ వీడియో దీస్ ఆర్ ద న్యూ థింగ్స్ విచ్ హ్యావ్ కమ్ అప్ ఇన్ ది రెడ్ హ్యాట్. ఓకే సో రెడ్ హ్యాట్లో మీకు స్ట్రాటిస్ అనేది మాత్రం చాలా న్యూ వర్షన్. ఓకే సో విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ అనమాట. అంటే లైక్ మనం ఏపీఐతో మనము మన స్టోరేజ్ని మేనేజ్ చేయొచ్చు లైనెక్స్లో త్రూ స్ట్రాటిస్. ఓకే సో అది ఎట్లా చేస్తాం ఏందనేది మనము ఓకే సో స్ట్రాటిస్ వీడియో గురించి. ఓకే బట్ నౌ విల్ టాక్ మోర్ అబౌట్ పార్టిషన్స్. ఓకే సో పార్టిషన్స్ గురించి ఇంకా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే సో బిఫోర్ గోయింగ్ దట్ మనము ఇందాక జీపీటీ అండ్ ఆల్సో ఐ హావ్ సెడ్ ఎంబీఆర్. ఓకే సో ఈ జీపీటీ ఎంబీఆర్ అంటే ఏంది, హౌ వీఆర్ గోయిన్ డూ దిస్ అనేది కూడా తెలుసుకుందాం. ఓకే సో ఎంబీఆర్ అంటే ఏంది? ఎంబీఆర్ అంటే మాస్టర్ బూట్ రికార్డ్. ఓకే సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాస్టర్ బూట్ రికార్డ్. ఓకే సో నేను ఇందాక చెప్పిన మీకు లైక్ దిస్ ఈజ్ అ ఓల్డ్ వన్. ఓకే సో లైక్ 1981లో పీసీ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ 1981లో ఎంబీఆర్ ఉండేది. ఓకే సో ఎంబీఆర్ అప్పుడున్న స్పెసిఫికేషన్స్ని బట్టి దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్. అంటే లైక్ ది బూట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ 512 bytes ఆఫ్ స్టోర్ బూట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే సో 512 bytesని బూట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ యూజ్ 64 bytes టు స్టోర్ పార్టీషన్స్. ఓకే సో పార్టీషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి 64 bytes యూజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ 4 partitions అని చెప్పిన నేను. ఓకే అండ్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 2 terabytes. ఓకే ఆర్ టీబీ బైట్స్. ఓకే సో 2 TB bytesతో ఓకే సో 2 terabytesతో ఓకే సో 4 partitions మాత్రమే మనము మ్యాక్సిమం చేయగలం. ఓకే అండ్ ఆల్సో
make it more, we can use logical partitions. Okay, so logical partitions anna manamu or extended partitions anna use చేసి we can create more partitions in the MBR. అదే ఓకే, అదే ఇది బయాస్లో ఉందని చెప్పిన నేను. ఓకే, సో మీకు యూఎఫ్ఐలో యూజ్ చేస్తే యూ హ్యావ్ జీపీటీ. ఓకే, సో జీపీటీ అంటే GUID పార్టీషన్ టేబుల్. ఓకే, GUID పార్టీషన్ టేబుల్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో GUID పార్టీషన్ టేబుల్ వచ్చేసి లైక్ దిస్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ 2010 ఐ గెస్. ఓకే, సో 2010లో దే హ్యావ్ మేడ్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దిస్ హ్యాస్ సమ్ ఇట్ హ్యాస్ ఓవర్కమ్ సమ్ MBR లిమిటేషన్స్. ఓకే, సో ఎంబీఆర్తో ఏవైతే లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయో వీటిని మనము జీపీటీతో ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. లైక్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ మోర్ స్పేస్ టు స్టోర్ పార్టీషన్స్ అండ్ ఆల్సో 128 పార్టీషన్స్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో మనం దాన్ని లాజికల్ పార్టీషన్ మనం జీపీటీలో చేసి, ఓకే, that will be a normal partition, it's not a logical partition. Okay, so this is what the GPT and MBR is all about. Okay, so GPT MBR ante idi. And next వచ్చేసి we'll see how to create a partition. Okay, so మనం ఒక partition ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము using command parted. ఓకే, పార్టెడ్ అనేది రెడ్ హ్యాట్లో కొత్తగా లైక్ రెడ్ హ్యాట్ 8లో వచ్చింది. ఓకే, సో లైక్ డిఫాల్ట్ యూటిలిటీ. సో రైట్ నౌ ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీరు డిఫాల్ట్గా యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ థింగ్ ఇన్ రెడ్ హ్యాట్ 8. ఓకే, సో RHEL 8లో పార్టెడ్ అనేది డిఫాల్ట్ యూటిలిటీ ఇప్పుడు. ఓకే, సో మనకి ఇంతకుముందు FDisk ఉండేది. ఓకే, సో వీ కెన్ యూజ్ FDisk ఆల్సో నౌ, బట్ yeah, we have FDisk, we have GDisk. Okay, so instead of that you can directly use parted. Okay, so మనం ఇక్కడ ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేటింగ్ ఏ ఫైల్ సిస్టమ్. పార్టెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ వచ్చేసి ఓకే ఇట్ ఓన్లీ రైట్ సమ్ అన్ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ సిస్టమ్ మెటా డేటా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో పార్టెడ్ అనే యూటిలిటీ డిఫాల్ట్ యూటిలిటీ విచ్ ఈస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆఫ్ FDisk అండ్ GDisk, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూస్ FDisk అండ్ GDisk ఆల్సో. మనం GDisk FDisk కూడా యూజ్ చేసి మనము పార్టీషన్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది పార్టెడ్ ఈస్. ఓకే, సో మనం పార్టెడ్ యూజ్ చేసే విల్ ట్రై టు డూ సమ్ పార్టీషన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ తర్వాత విల్ ఆల్సో యూజ్ FDisk. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్, ఓకే, సో ఎవరైనా RHCS ఎగ్జామ్కి వెళ్తుంటే మాత్రం ది డిఫాల్ట్ యూటిలిటీ యూ షుడ్ యూజ్ ఈజ్ పార్టెడ్. ఓకే, సో పార్టెడ్ యూజ్ చేసే మీరు పార్టీషన్స్ని క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ సే పార్టెడ్, ఇఫ్ ఐ సే dev/sdb అన్న అనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ది పార్టెడ్ కమాండ్ లైన్లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, దేర్ యూ కెన్ సే ప్రింట్. ఓకే, ప్రింట్ అనగానే ఇట్ విల్ షో ఆల్ ది కరెంట్ పార్టీషన్ టేబుల్స్. ఓకే, సో కరెంట్ పార్టీషన్ టేబుల్స్ ఏమున్నాయి అనేది కూడా మొత్తం మీకు ప్రింట్లో చూపిస్తుంది. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ యూ సే MK label ms-gpt. ఓకే, pipe gpt అన్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ లేబుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. ఓకే, సో మీకు లేబుల్ లేకపోతే ఎందుకంటే మీకు పార్టీషన్స్ కొట్టినప్పుడు మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి లేబుల్ లేదని, యూ కెన్ గో ఫర్ ది MK లేబుల్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ డూ MK పార్ట్. ఓకే, MK పార్ట్ మీ పార్ట్ టైప్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నేమ్, ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్, స్టార్ట్, ఎండ్. ఓకే, సో నేను మీకు చూపిస్తాను ఇది ఏంటనేది. ఓకే, సో నేమ్ వచ్చేసి యువర్ ఆర్బిటరీ నేమ్. ఓకే, సో స్టార్ట్ ఎండ్ అంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అండ్ అంటే ఇట్ విల్ స్పెసిఫై ద స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ లైక్ మీకు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద డిస్క్ నుంచి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు. ఇఫ్ ఐ సే MK పార్ట్ ప్రైమరీ. ఓకే, so for example if I say 1 MIB to 1024 MIB. okay అన్న అనుకోండి it will create a partition. okay, so I will show you. okay, so ఇది మనము రెడ్ హ్యాట్ బాక్స్లో రన్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తాను.